Hello everyone, welcome to Mohendra Coaching Center's channel. We all know that vocabulary is really crucial for getting good scores in IELTS exam, and students always want to build up their vocabulary to grab more bands in writing and speaking modules of IELTS. So today we will discuss this word oriented that can help you score better in your speaking and writing exam. So let's discuss the meaning of this word and its uses. So without wasting time, let's begin. First of all, let's look at the meaning of this word oriented. Oriented means to be focused on something. Now let's see that how this word can be used. First word is profit oriented. Profit oriented means to be focused on financial gain. In Punjabi it means ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, then ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ profit oriented ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. For example, in this competitive era, many companies are profit oriented and target oriented. Next word is target oriented. Target oriented means to be focused on reaching a specific objective. In Punjabi it means ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. For example, my friend Raman is a target oriented person. He makes a plan to achieve his goal and follow it rigorously. Rigorously means correctly. Next word is job oriented. Job oriented means someone who focuses more on their satisfaction with job. In Punjabi it means ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ determined ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ job ਪ੍ਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ focused ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ job ਪ੍ਰਤੀ, then ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ job oriented ਆ. For example, my friend is a job oriented person as he never takes off and works with determination. Another example is, it is believed that job-oriented education can solve the acute unemployment in various countries. Job-oriented education means that trains a student for any particular job. So in Punjabi, job-oriented education means ਜਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਉਸਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼. ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ. ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ career oriented. Career oriented means to be focused on one's career. For example, women can also be career oriented like men. So women can also be determined towards their career like men. So instead of saying that women are focused towards their career, we can say that they are career oriented. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ focused word use ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ oriented word use ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ focused ਨੇ ਉਸ word ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ. ਠੀਕ ਹੈ. Next example is, in this cutthroat competition it is crucial to be career oriented. So in this cutthroat competition it बहुत ही important to be career oriented, to be focused towards career. Next word is success oriented. Success oriented means to be focused on success. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ success ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ focused ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ success ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ goals achieve ਕਰਨ ਲਈ, then ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ success oriented ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. For example, in this competitive era, most of the people are success oriented and they are doing endless efforts to hit the big time. Hit the big time is an idiom. It means to become successful. So in the whole sentence means कि in this competitive era ज़्यादातर लोग success oriented ने, अपनी life ਦੇ ਵਿੱਚ success पाना चाहते ने, and वो बहुत efforts कर रहे ने to get success. So I hope that you have understood the meaning of word oriented. So ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ use ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ focused ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ oriented word use ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਨ focused ਆ then ਉਹ ਤੁਸੀਂ word ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ. ਜਿਵੇਂ profit oriented, ਜੇ ਕੋਈ profit ਲਈ focused ਆ, ਜੇ ਕੋਈ career ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ focused ਆ then ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ career oriented. ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਸ ਕੋਈ ਗੋਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪਰਸਨ ਆ. So that's it for today's session. If you find this video informative and worthwhile, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.